శ్రీ మాతాజీ గారు 2002 ఆగస్టు 18న శ్రీ కృష్ణ పూజ సందర్భంగా కర్ణజోహారీలో ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనాన్ని విందాం. మొదటి 20 నిమిషాలు ఈరోజు మనం విందాం. We are going to worship Sri Krishna as a very great personality, and you know why he came on this earth to establish this is the new form of not Virata, but a form by which this country became so prosperous. And by his advent only, he created a beautiful mentality among the people, how to develop this country with dharma. And you had very great leaders who followed him and who worshipped him in a way and created a new world of this America. But unfortunately, as the time passed on, this form vanished from the minds of the people. The reason was Krishna was represented here by very, very wrong type of people who had no idea about Sri Krishna. That he was a great master of wealth, that he knew how to use the wealth and how to create the wealth with dharma, not with adharma. They all forgot about it completely and gradually started using maneuvering powers, all kinds of adharmic things, cheating, grabbing money, spending their money in absolutely useless things. He is Kubera. He doesn't need any money, of course. He achieves money. And not only that, he lived in money. They said that he created a golden house for him, absolutely made with gold in Dwarika. But it's submerged in the water, in the sea. And nobody believed that it is true. But now they have found out his house under the waters, very deep waters. So, all their conjecture about him was wrong, all false. That he was definitely a man who made lots of money by dharma. Also, he was a son of a king, and he built this Dwarika out of gold. It is still there, and people have found it, but under the sea. Thousands of years have passed, but still existed. Only because perhaps we belong to Sri Krishna, it is still existing. That's what it is. Because he was the one
who was for Satya, for truth. He was for truth. And he worked out everything on the principle of truth. Whatever was not truth, he tried to finish it up. Whatever was destructive, he tried to remove that. And he established himself through truthful. He is the one who represents the truth, absolute truth, and how the truth can prevail in everything. I'm just the opposite of him because I don't understand money at all. But he's looking after that part in my life. So I'm so hopelessly bad. I don't understand banking. I don't understand money. I can't even count money. Now, what can you say to that? But he's there to look after. And I have never a dearth of money, never a dearth of any wealth. It's all full of it. Also, it comes through your sense of satisfaction. If you have that sense of satisfaction, you don't look for money. What happened in your country that some people got money? If you got little money, then you get the taste of money. They are not satisfied people. So like mad, they went on spending on nonsensical things. It is something very much human. After human evolution, after you have reached a certain state of enlightenment, then all these demeaning things like greed all disappear from your character. You don't have that greed in you anymore, and you become extremely a satisfied person. To you, money is there, all right, but it's not so important. It is just that you think you don't need it, and you get it. All done by Sri Krishna all over. Can you imagine? He is doing all this, looking after you and helping you with money. It started Sahajoga without a single pie. I never had any problem. So, one thing, as Kubera, he is the supplier of money. He looks after people who don't have money. He gives money to people who stand by truth, who enjoyed the life of truth. It is his work that people enjoy wealth. Otherwise they don't. They have this much, they want to have more. That means they don't enjoy the wealth. They have a little, they want to get much more. Why? Because they are not enjoying whatever they have. But after self-realization, you will see that you enjoy whatever you have. You enjoy it fully, absolutely, and you don't hanker after something that is not there. Doesn't matter if you don't have. Many a times people have asked me, Mother, why not we have the puja of Krishna as Kubera? I said, no. Just now everybody is trying to become Kuber. Let them learn a lesson. And then we will have the puja of Kubera. And that's why today I have agreed to have this puja. Because now you have seen what happens if you have greed. You go on committing all kinds of sins, all kinds of wrong things, which can destroy your country.
Such a rich country has now become a poor country. Where is that money gone? They're very clever. Somebody told me today that this money with the insurance. My God, I said, the law is such that you can't get out that money. Secondly, they said that it is in offshore and all that. I said, but see now, they were never afraid that they'll be caught up. And they continued for so many years. But I'm sure one day they'll all be exposed by Kubera himself. So, today by worshipping Kubera, what we are doing, we are going to establish the truth of money. What lies behind the money? What is the point of having money? This country had money. As a result, so many good people came here to work, and you had so many complementary things. You had lots of people who have complimented. Because I think in certain things Americans were a little less. Not in intelligence, but in brilliance I think they were a little bit lacking. So they got very brilliant people from abroad. And also they were very focused people, so they worked it out very well. Also they respected people who came with brains. So this is what happens when you forget that truth is the main point. If you don't have the truth, no use having money. Because what you did was to go around with this thing, that thing, all kinds of things to just get money. The other day I was traveling through Las Vegas, last year. And when we stopped at that airport, so many people walked into the aeroplane. And they all were looking as if somebody is dead in their family, what has happened. First I couldn't understand. Then said, Mother, they have lost all their money. So, when they have money, they are jumping. Next moment, they are crying because they have lost the money. What's the use of such a money, which is so temporary, which is so useless? But that is human nature, to run after Maya. And this is the quality of money, that it gives you Maya. Maya like this, that they get a little money somewhere. With that little money, they buy something. Then they think money is very important. So you can buy lots of things. You can buy cars, you can buy aeroplanes, this, that. So there is where Maya plays on. And you start running after that mad money, which makes you mad. It's nice that at this juncture they have discovered the falsehood of this Maya money. And I'm so happy that they were all handcuffed and all their power of money was finished. So, this Kubera is working out all these tricks. Krishna is a very tricky, extremely tricky personality. He puts the tricks every action after every action. Now money matters, he first befools you, that you run after it. And then you just discover that it was stupidity. We have a story in our country called Sheikh Chili. He got little money and he got into the grab of this Maya. So he thought, I can do very well. So he started dreaming as to what he should do. So he went and bought lots of eggs
And he said, now these eggs will have little chicks, which will grow, which will I'll sell, and I'll so much money, like that he was talking. And while thinking about it in his mind, went off to sleep. And then in his sleep he fell on the eggs, and all the eggs broke. So the Maya was over. This should happen early, but if it doesn't happen, then you end up in the jail or something like that. Sahaja Yoga is one thing which gives you a complete vision of the destruction that can follow this Maya business. It is something, such a insight that you don't have to do anything with it. I'm different, I told you, I don't understand it at all. But even if you understand the value of money, even if you understand that money can bring lots of things to you, despite that you don't look at it, just turn your face. That is the sign of a real Sahaja Yogi. To him, it doesn't matter temperamentally. It's not that he does something for that or tells his mind, nothing. Temperamentally, he doesn't care for money, just because he's above it. The one who is above money is a real Sahaja. The one who is engulfed in the nonsense and the Maya of money is not a Sahaja. Of course, I have seen most of the Sahaja Yogis are extremely honest, especially in the West. But in India, there's a disease, as you have some here viruses. We have certain viruses in India also. So they still go on running after money. To them, money is important. But in the evolutionary process, if you reach a certain state where you rise above your Nabhi chakra, rise your Nabhi chakra, then money is not so important. It's not so important. To me, I find I cannot buy things unnecessary. Of course, I mean, there are so many unnecessary things gathered because you people give me presents, this, that. But myself, you will be amazed, I'm so nervous, or I should say hesitant, or you may call it absolutely absent from the spot where they are doing any business, any purchasing. Come here and fix it, please. It falls down, so I'm holding on. Correct? Now all right. In the same way, Sahaja Yogis have to fix their mind. To their spirit and enjoy the powers of pure spirit, your own. That enjoyment, once you get it, you don't fall to your greed. This is something very, very simple. But sometimes you don't do it. You get enamored by something, maybe a car, maybe an aeroplane, I don't know what, whatever it is. It's a headache to have too many cars, isn't it? But people have. They think by that people are impressed and they think no end of themselves and nothing. If they are impressed, what is the use to us? What do we get out of it? Sahaja Yogi has his own spirit to enjoy more than anything else. He doesn't want to possess anything. It's a headache to possess things also. The other side,
of it is a Mahalakshmi. If that principle is within you, Mahalakshmi principle, you will have never a problem of money. On the contrary, you will know how to stop it. So far, as I am concerned, I get fed up of my Mahalakshmi principle. Because I don't know from where it works out, how it works out. Without any effort. But temperamentally, I have no interest at all. Temperamentally. But it is I don't know what is the cause of this effect. Now supposing I buy some small things, just like that. It will sell at least 10 times more. It will be of value at least 10 times more. I don't know how. It's very surprising. Automatically, I will buy something very small and I find it's very expensive. జై మాతాజీ అండి. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారు ప్రవచనం ఏం చెప్పారో దాన్ని తెలుగులో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని శ్రీ కృష్ణ పూజ సందర్భంగా 2002 ఆగస్టు 18న కర్ణజోహారే అమెరికాలో ఇచ్చారండి. ఈరోజు మనం శ్రీకృష్ణుడిని చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా ఆరాధించబోతున్నాం అని అన్నారు. ధర్మంతో ఆయన ఎలా సంస్కృతిని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి, ఎలా తనను తాను స్థాపించుకున్నారో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. ఈ దేశంలో ఆయనను అనుసరించిన మరియు పూజించిన నాయకులు ధర్మంతో ఈ సంస్కృతిని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అనేది గ్రహించి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కాలగమనంలో ఆయన రూపం ప్రజల యొక్క మనసుల నుండి మాయమైపోయింది. దానికి కారణం ఇక్కడ శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వారికి ఆయన గురించిన ఎలాంటి అవగాహన లేని వారవడమే. ఆయన ధనానికి అధిపతి, సంపదను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలిసినవారు మరియు అధర్మంతో కాకుండా ధర్మంతోనే సంపదను ఎలా సృష్టించాలో తెలిసినవారు. శ్రీకృష్ణుడే కుబేరుడు. వాస్తవానికి ఆయనకు డబ్బు అవసరం లేదు. ఆయన దాన్ని సాధించగలరు. అంతేకాకుండా ఆయన ధనంలోనే జీవించారు. ఆయన సత్యం కోసం మాత్రమే ఆయన ఏదైనా చేశారు. సత్యం కోసమే ఆయన చేశారు. అలాగే ఏది సత్యం కాదో దానిని నిర్మూలించే ప్రయత్నం చేశారు. ఏది విధ్వంసకరమో దానిని తొలగించే ప్రయత్నం చేశారు. మరియు ఆయన తనను తాను సత్యం ద్వారానే స్థాపించుకున్నారు. ఆయనే సత్యం, పరిపూర్ణమైన సత్యం. కనుక ఏ విధంగా సత్యం ప్రతిదానిలోనూ విజయాన్ని సాధిస్తుందో ఆయన కూడా ఆ సత్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. కానీ నా విషయంలో అయితే నాకైతే డబ్బు అనేది అసలు అర్థం కాదు. నా జీవితంలో ఆ భాగాన్ని ఆయనే చూసుకుంటారు అని శ్రీ మాతాజీ గారు అంటున్నారు. అయితే ఈ డబ్బు అనేది ఎలాంటిదంటే మనలో ఉండే సంతృప్తి అనే భావన ద్వారానే ఉంటుంది. మీకు కనుక సంతృప్తి అనే భావన మీ మనసులో ఉంటే ధనం గురించి మీరు అసలు ఆలోచించరు అని అంటున్నారు. మీ యొక్క ఉత్థానంలో ఒక నిర్దిష్ట స్థితికి చేరుకున్న తరువాత ఇలాంటి డబ్బు గురించిన ఆశ లేక అర్థం లేని విషయాలన్నీ కూడా మీ వ్యక్తిత్వం నుండి అదృశ్యమవుతాయి అంటున్నారు. మీలో అసలు దురాశ అనేది ఉండదు. మీరు చాలా సంతృప్తి చెందిన వారు అవుతారు. అప్పుడే మీకు
ధనం అంత ముఖ్యమైనది అవ్వదు అని అంటున్నారు. ఎవరైతే సత్య మార్గంలో ఉంటారో, సత్య మార్గంలో వారి జీవితాల్ని ఆస్వాదిస్తారో, అలాంటి వారు అలాంటి వారికి ఆయన ధనాన్నిస్తారు. ఆ ధనంతో ప్రజలు ఆనందంగా ఉండేలా చేయడం ఆయన పని. లేకపోతే వాళ్ళు ఆనందించలేరు. వారికి కొంత ధనం రాగానే ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది. అంటే దానర్థం వారు ఆ ధనాన్ని ఆనందించడం లేదు అని. ఎందుకంటే వారు ఉన్నదాంతో సంతృప్తిగా లేరు. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం తరువాత వారికి ఏదైతే ఉందో వారు దాంతోనే చాలా ఆనందంగా ఉండడం మీరు గమనించొచ్చు. లేని దానిపైన ఆశపడరు. ఉన్నదాంతోనే చాలా సంతృప్తిగా జీవితాన్ని గడుపుతారు. చాలా సార్లు ప్రజలు నన్నడిగారు, "అమ్మా! మేము కుబేరుని రూపంలో శ్రీకృష్ణ పూజ ఎందుకు చేయకూడదు" అని. దానికి నేను సరే అన్నాను. "ఇప్పుడే అందరూ కుబేరులవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు" అని శ్రీ మాతాజీ గారన్నారు. ఎందుకంటే ఒకవేళ అత్యాశ అనేది ఉంటే జరిగేదేమిటో ఇప్పుడు మీరు చూసారు. మీరు మీ దేశాన్ని నాశనం చేసే విధంగా అన్ని రకాల పాపాలు, తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అత్యాశ అనేది లేకుండా కేవలం ధర్మ మార్గంలోనే ధనాన్ని మీరు సంపాదించినట్లయితే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. ఈ ధర్మాన్ని మనలో స్థాపింపచేయడం అనేది మనం దాని ద్వారా ధర్మ మార్గంలోనే మనం ధన సంపాదన అనేది ఉండాలి. అప్పుడే మీకు అత్యాశ అనేది ఉండదు. ఒకరోజు నేను లాస్ వేగాస్ మీదుగా వెళ్తున్నాను. అక్కడ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో మేము ఆగినప్పుడు చాలా మంది వ్యక్తులు విమానంలోనికి వస్తున్నారు. ఇంకా వారంతా కూడా చూడ్డానికి ఎలా ఉన్నారంటే ఎవరో పోయినట్లుగా బాధపడుతున్నట్లు కనిపించారు. ఏమైందో నాకసలు మొదట అర్థం కాలేదు. అప్పుడెవరో చెప్పారు, "అమ్మా! వారు వారి యొక్క ధనాన్ని అంతా పోగొట్టుకున్నారు" అని. అంటే వారి దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు వారు చాలా ఆనందంలో ఉన్నారు. అదెప్పుడైతే పోయిందో వెంటనే ఏడవడం మొదలెట్టారు. ఎందుకంటే వారు ధనాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. అలాంటి డబ్బు వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి? అది అశాశ్వతమైనది. అది నిరుపయోగమైనది. కానీ అదే మానవ నైజం. మాయ వెనకాల పరుగులు పెట్టడం. మరియు ఇదే ధనం యొక్క లక్షణం. అది మిమ్మల్ని మాయలో ఉంచుతుంది. ఆ మాయ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకవేళ మీకు ఏదో ఒక రూపంలో కొంత ధనం గనుక వచ్చినట్లయితే, ఆ కొంచెం డబ్బుతో మీరు ఏదో ఒకటి కొంటారు. ఆ తర్వాత ఆలోచిస్తారు, డబ్బు చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి, మనం చాలా కొనొచ్చు. ఇది, అది ఇంకా ఏవేవో కొనొచ్చు అంటూ కోరికలు, ఆలోచనలు అలా వెళ్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా ఈ మాయ మీపై పనిచేస్తూ మిమ్మల్ని ఆడిస్తూ ఉంటుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారంటున్నారు. ఇంకా వారేమంటున్నారంటే, ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు కుబేరుడు. ఆయన చాలా చమత్కారి. ఆయన ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీకు డబ్బే ముఖ్యం అని మీరు అపోహపడేలా చేస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు దాని వెనకాల పరిగెత్తి, ఆపై ఇది చాలా మూర్ఖత్వమని మీకు మీరుగా తెలుసుకునేలా చేస్తారు. ఈ డబ్బు చేసే మాయ గురించి శ్రీ మాతాజీ గారు ఒక చిన్న కథను చెప్పారండి ఇక్కడ. షేక్ చిల్లీ అని. ఆయన కొంత డబ్బు సంపాదించారు. అయితే అంతే ఈ మాయలో పడిపోయారు. దాంతో అతను నేను బాగా చేయగలను అని అతడు అనుకున్నాడు. కాబట్టి అతను ఏం చేయాలో కలలు కన్నాడు. ఇంకా ఆయన చాలా కోడిగుడ్లు కొని తెచ్చాడు. అప్ అప్పుడు ఈ కోడిగుడ్లులో చాలా చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలవుతాయి. అవి పెరిగి పెద్దవవుతాయి. వాటిని నేను అమ్ముతాను. అప్పుడు నాకు చాలా డబ్బులొస్తాయి అని ఇలా తన మనసులో అనుకుంటూ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ఆ నిద్రలో పొరపాటున ఈ కోడిగుడ్లపై పడిపోయాడు. దాంతో ఆ కోడిగుడ్లన్నీ పగిలిపోయాయి. దాంతో అతని పైనున్న మాయ కూడా అయిపోయింది. ఈ విధంగా డబ్బుతో పాటు మాయ కూడా వస్తుందని చెప్పారు. సహజయోగం మాత్రమే మిమ్మల్ని ఈ మాయ యొక్క విధ్వంసం గురించి పూర్తి అవగాహనను ఇచ్చి, ఆ మాయ నుంచి మీరెలా బయటపడాలో మీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. ఇది ఒక విధమైన అంతర్దృష్టి.
ఈ విషయంలో నేను వేరు అని మీకు చెప్పాను కదా! డబ్బు గురించి ఏమీ అర్థం కాదు. కానీ మీరు డబ్బు యొక్క విలువను అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ, అది మీకు చాలా తెచ్చివ్వగలదని తెలిసినప్పటికీ, మీరు దాని వైపు కూడా చూడరు. అది నిజమైన సహజయోగి యొక్క సంకేతం. అతనికి అది తాత్కాలికమని తెలుసు. అతను దాని కోసం ఏదో చేస్తాడు అని కాదు. కానీ ఇది నాది అని అనరు. తాత్కాలికమైన డబ్బును అసలు పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే అతను ఆ ధనాన్ని మించిన స్థితిలో ఉంటారు. ధనం కన్నా మిన్న అయిన స్థితిని పొందిన వ్యక్తే నిజమైన సహజయోగి. ఎవరైతే అర్థం లేని డబ్బుతో కూడిన ఈ మాయలో మునిగి ఉంటారో వారు సహజయోగి కాలేరు. మీకు ఈ ఉత్థాన క్రమంలో మీరు నాభి చక్రం దాటినప్పుడు, మీ నాభి చక్రాన్ని దాటి ఎదగగలిగినప్పుడు డబ్బు మీకు అంత ముఖ్యమైనది కాదు. అదే విధంగా సహజయోగులు తమ మనసును తమ యొక్క ఆత్మపై లగ్నం చేయాలి. మరియు మీ ఆత్మ యొక్క శక్తిని మీరు ఆనందించాలి. ఆ ఆనందాన్ని ఒక్కసారి మీరు అనుభవించినట్లయితే మీరు ఎప్పటికీ దురాశకు పోరు. ఇది చాలా సాధారణమైన విషయం. కానీ కొన్నిసార్లు మీరు చేయరు. ఏదో ఒక దాని పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. బహుశా కారు కొనొచ్చు, కారు కావచ్చు లేదా విమానం కావచ్చు. అదేదైనా సరే ఏదో ఒక దాని పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. అప్పుడు అది దానివల్ల ఈ సమస్య ఉత్పన్నమవుతుంది. సహజయోగికి ఆనందించడానికి తమ యొక్క ఆత్మ ఉంది. దానికి మించి అతను దేనిని కలిగి ఉండడానికి ఇష్టపడడు. వస్తువులను కలిగి ఉండడం కూడా తలనొప్పే. ఇక దీనికి మరొక వైపు మహాలక్ష్మి తత్వం. ఒకవేళ మీలో కనుక మహాలక్ష్మి తత్వం ఉంటే మీకు ఎప్పటికీ డబ్బు సమస్య ఉండదు. ఆ సమస్యల్ని ఎలా అధిగమించాలో కూడా మీకు తెలుస్తుంది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం అని చెప్పారండి. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక చిన్న వస్తువుని కొన్నా సరే, అది 10 రెట్లు ఎక్కువకు అమ్ముడవుతుంది. అది కనీసం 10 రెట్లు ఎక్కువ విలువను కలిగి ఉంటుంది. అదెలాగో నాకు తెలియదు. దానంతట అదే అలా జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. అదెలా పనిచేస్తుంది అంటే, ఇది కేవలం శ్రీ మహాలక్ష్మి చేసే అద్భుతాలుగానే నేను చూస్తాను. ఎప్పుడైతే మనం దాని గురించి ఆలోచించమో, అప్పుడే ఇలాంటివి జరుగుతాయి అని శ్రీ మాతాజీ గారు దీని ద్వారా మనకు చెప్పారండి.